So any nucleus can be represented as so let it be X, Z, A. What is Z represents? Z represents number of protons or proton number. Z is the proton number or number of protons. Next, what about A? A is called mass number. A is called mass number. So A is nothing but number of protons plus the number of neutrons. Number of protons plus number of neutrons. Z is number of protons. Now to calculate number of neutrons, what we need to do? So A minus Z. So Z represents the number of protons. A represents number of protons plus the number of neutrons. And Z minus A minus Z. A minus Z represents number of neutrons. So this is the basic representation of any nuclei. A nuclei kana basic representation ela untadi. So Z represents number of protons. A represents number of protons plus number of neutrons. Now if you want to calculate number of neutrons, what we need to do? We need to take A minus Z. So you have to calculate A minus Z value. Now X represents a nuclei. There is a nuclei. If it is a helium, replace X with He. If it is hydrogen, replace X with H. Next one, properties of neutron. Neutron properties. Right, next heading, neutron. Neutron. So neutron is a fundamental particle like electron and proton. So this neutron is a fundamental particle like electron and proton. Now, so neutron is discovered by Chadwick. Neutron is discovered by Chadwick. Write down that one. Neutron is discovered by Chadwick. Neutron is discovered by Chadwick. Neutron was discovered by Chadwick. Now, if a neutron is going to decay, then so you will get a proton with a beta minus particle or electron and anti-neutrino. Neutron decay already rasam example. So if a neutron is going to decay, then that becomes a proton. If proton is going to decay, then that becomes a neutron. Neutron decay the proton avutudi, proton decay the neutron avutudi. So neutron decay rayamannadante already mana rasam beta minus ko example rasam. So andulo raskodu. Alpha beta gamma decay lo beta minus ke example rasam. Same example is already I discuss chesam. Now general properties of neutron. So what about charge of the neutron? So neutron is a neutrally charged, not positive and not negative. This is a neutral charge. Neutron charge and the neutral, electrically that is neutral. Next one. So neutron can be divided into two types. One is a fast moving neutron and the second one is a slow moving neutron. Angular momentum equal to 1/2 into h by 2 pi. So general formula is nh by 2 pi and but for this one 1/2 into h by 2 pi we need to write angular momentum for neutron. Next one. So magnetic momentum is not required and half-life is around 12 minutes. Half-life of this neutron is around 12 minutes. Next one is penetration power for this neutron is high. Penetration power is high for the fast moving neutron. Fast moving neutron ki penetration power high. What is meant by penetrating power? It can pass through the object compared to the remaining electron and proton. Penetrating power is high for neutron. If you compare with proton and electron, so for this one high. Migilina dento compare cheyali manam alpha particle, gamma particle tho compare cheyalsindi. If you compare this one with electron and proton, so for this one penetrating power is high. Write down this point. Discovered by Chadwick. Next, second point is charge of the neutron is electrically neutral. Neutrons can be divided into two types. One is fast moving and the other one is slow. What are the different types of nuclei? So nuclei can be divided into mainly four types. One is isotopes.
First one is isotopes, first lesson. After that you can write. First one is isotope. Next one, isotone. Next one, isobar. Next one, mirror nuclei. So here general representation is X, Z, A. Now, isotopes means, isotope means, what is meant by isotope? Isotope means proton number is constant, that is Z is constant. Isotope means which one is constant? Z is constant. Z should be constant. If Z is same, then we can conclude that those are isotopes. Z same ga undi anukondi, isotope anta. Now can you give some example for that? So 6C12, next 6C13 and 6C14 also. So these two are called, so this is the isotope of carbon. This is the isotope of carbon. So isotope అనేది చెప్తాం, సేమ్ proton number సేమ్ ఉండాలి, that means Z సేమ్ గా ఉండాలి. ఇక్కడ 6A, ఇక్కడ కూడా 6A. So that we can conclude that these two are isotope, or second one is the isotope of carbon. Next, so same Z ఉంది. What about A? A may be different. So A may be variable or different. So Z should be constant, A will be different, and A minus Z also different. Condition ఏ లేదు, A minus Z equal గా ఉండాలి, A equal గా ఉండాలి, కండిషన్ లేదు. కండిషన్ ఏంటి? What is the main condition? Z should be equal. That is the first and most condition. After that remaining are may be different. Sometimes it may be equal. So majority cases lo different ఉంటాయి. Z will be different. Z is same and A will be different. That is called isotope. Next, isotone, same neutron number. Neutron number, number of neutrons should be same. Neutron number means, neutron number ఎలా calculate చేస్తాం? A minus Z should be same. A minus Z should be constant. A minus Z constant గా ఉండాలి. But Z may be different, A may be different. A different గా ఉండొచ్చు, Z different గా ఉండొచ్చు. But A minus Z constant గా ఉండాలి. A minus Z same ఉండాలి. Now can you give example for that? Pick these ones. First one is isotope of carbon. Second one nitrogen. Now what about A minus Z value? For this one A minus Z is 7. For this one A minus Z 7. A minus Z 7. So if A minus Z is same, then we can conclude that that is a isotone. Next, isobar. 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 Same highlight అయ్యేదేంటి? ఇంకేం మిగిలి ఉంది? ఏనే కదా సేమ్ చెప్పాలి. సేమ్ మాస్ నెంబర్. ఐసోబార్ మీన్స్ సేమ్ మాస్ నెంబర్. సేమ్ మాస్ నెంబర్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం? ఐసోబార్ అంటాం. అంటే ప్రోటాన్ నెంబరు, న్యూట్రాన్ నెంబరు, మాస్ నెంబర్, ఈ మూడింటి గురించి చెప్పగలం మనం. సో ఇఫ్ సేమ్ ప్రోటాన్ నెంబర్ is there, then that is called isotope. Next, same neutron number is there, then that is called isotone. Same mass number is there, then that is called isobar. Next, mirror nuclei. Same mass number ఉండాలి. Mass number same అయితే, so can I write 6C14 also? 6C14 also element is there. For these two, this one and this one, mass number is same. So that these two are called isobars. ఈ రెండింటిని అంటాం isobars అంటాం. Next one, mirror nuclei. Mirror nuclei means proton number should be equal to neutron number of the second one. First element proton number should be equal to second element neutron number. Just go through this example once. Take it once. So 1H3, 2He3. These two are two elements. Now for this one, what is the proton number? Z value is how much? Z equal to 1. This is proton number. Next one, neutron number. Neutron number 2. Now for this one, proton number 2. Neutron number 1. So here proton number becomes neutron number here. So that these two are called mirror nuclei. So proton, if you interchange the proton number with the neutron number, then those two are called mirror nuclei. Or anything under mirror nuclei అని చెప్తాం. Now for mirror nuclei, atomic mass number should be same. Mass number ఎలా ఉండాలి? Same గా ఉండాలి. So that here also 3, here also 3. Next example 7 and 7. To get mirror nuclei, mass number should be same. Mass number కూడా same గా ఉండాలి.
What is meant by mirror nuclei? If proton number of first element is equal to neutron number of second element, and neutron number of first element equal to second number of proton number of second element, then those are called mirror nuclei. ఒకదాని proton number ఇంకో దాని neutron number కి, first number neutron number ఇంకో దాని proton number కి equal అయితే, then those are called mirror nuclei. So proton number of first one equal to neutron number of second one, and vice versa. So if you do like that, then those are called mirror nuclei. So these are the example for isotopes, isotones, isobars, and mirror nuclei. So these are the different types of nuclei. And nuclei ki ila divide chestam. Write down first one. Isotopes. So main point highlight cheyandi. So isotope means which one is constant? Same atomic number but different mass number. Just write down those 2 points only. Same atomic number Z. Atomic number ఇంకో నేమ్ ఏంటి? ప్రోటాన్ నెంబర్ అని కూడా అంటాం. సేమ్ అటామిక్ నెంబర్ విత్ డిఫరెంట్ మాస్ నెంబర్ ఏ. సేమ్ అటామిక్ నెంబర్ Z with different mass number A. Examples. So this is the first example, second example, third example. Those 3 are sufficient. Just highlight చేసిన points రాయండి. Isotope means same atomic number Z but different mass number A. Very sufficient. Write down these 3 examples. So these 2 are the isotopes for hydrogen. These 2 are the isotopes for oxygen. This one is the isotope for helium. This is the isotope for helium. This one. This is the isotope of helium. 2He4 is the general. Next time. Isobars. Isobar means same number of same mass number A but different atomic number Z. Same mass number but different atomic number. So if you change the atomic number, chemical property is also going to change. Chemical properties ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతాయి? అటామిక్ నెంబర్ చేంజ్ అయితే కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ చేంజ్ అయిపోతాయి. అటామిక్ నెంబర్ సేమ్ అయితే కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ సేమ్ గా ఉంటాయి. అంటే కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ సేమా కాదా అనేది దేని డిసైడ్ చేయాలి? అటామిక్ నెంబర్ బేస్ చేసుకొని డిసైడ్ చేయాలి. రైట్ ఆన్ these 3 examples also. Next one. Isotones. What is the basic property? Equal number of neutrons. Equal number of neutrons. Here, both the proton number and mass number will be changed. Will be different. Both the atomic number and mass number are different. Only neutron number is same. Examples for that. This is the first example. This one is the second one. Third one. Next one. Mirror nuclei. Mirror nuclei. So same number of A but with a different proton number and a neutron number A minus Z should be interchanged. Right on the screen. A minus Z and Z should be interchanged. Basic idea andi A minus Z and Z should be interchanged and proton number neutron number interchange cheyali. And one more thing is A should be same. Mari A same antunnam, so isobars ani cheppakudada vitni.
ఏ సేమ్ అంటున్నాం కదా, ఐసోబార్స్ అని చెప్పకూడదా? 1He3 2He3 ఐసోబార్స్ అని చెప్పకూడదా? కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది కదా, సేమ్ మాస్ నెంబర్ ఉంది, డిఫరెంట్ ప్రోటాన్ నెంబర్ ఉంది, చెప్పొచ్చా చెప్పకూడదా? థింక్ ఆన్ దట్. So examples are 1H3 2He3. Next one 3 lithium 7 Li7 4 beryllium 7. Next heading, radius of the nuclei or nucleus radius. Radius of the nuclei. Simply radius and that. So this is the first important formula in this lesson. First priority topic. ఇది ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈజీగా అడగాలనుకున్నప్పుడు డైరెక్ట్ గా దీని మీద అడుగుతాం. So radius of a nucleus is directly proportional to mass number whole power 1/3. Mass number is denoted by letter A na, so that A power 1/3 ki directly proportional ga undadi radius of any nuclei. So if you want to calculate radius of a nuclei, then we need to use this formula. So majority cases you need to take ratio only, and majority problems and ela untai just ratio తీసుకుంటే ఉంటది. Now if you want to calculate the radius of a single nuclei, then we need to use R equal to R naught into A power 1/3, because R is directly proportional to A power 1/3 means if you want to remove this proportionality, we need to introduce some constant, that is R naught. R naught into A power 1/3 is the formula. Now what is the value of R naught? R naught value is 1.2 Fermi. R naught value is how much? R naught equal to 1.2 Fermi. Fermi means on 10 power minus 15 meter. Or simply it is a 1.2 FM Fermi. So 1.2 Fermi, you have to remember that one. R naught value is 1.2 Fermi or 1.2 into 10 power minus 15 meter. This is the radius of any nuclei. Now if you want to calculate radius of a nuclei, we need to use these formulas only. Right on. First one, radius of a nuclei. Radius of a nuclei is directly proportional to, write down in matter, is directly proportional to A power 1/3. Is directly proportional to A power 1/3. R is directly proportional to A power 1/3. R equal to R naught into A power 1/3. Where R naught equal to 1.2 into 10 power minus 15 meter or 1.2 Fermi. Write down this one also. Next one, volume. Volume, nuclear volume or simply volume. So volume basic formula. So assume that nucleus is a sphere. Then what is the formula for volume in terms of radius? Volume of a sphere is 4/3 pi r cube. So what is the basic formula for radius? 4/3 pi into radius formula is R naught into A power 1/3 whole cube. Then solve this one further. 4/3 pi into R naught cube into A. This is the formula for volume. Now from this one, volume is directly proportional to mass number A. Right on this. Nuclear volume or volume? Nuclear volume or volume?
So volume V equal to 4 by 3 pi r cube. Volume is directly proportional to mass number A. Next one. Next reading. Nuclear density or density. Nuclear density. Density. So density formula. Density basic formula. Density equal to mass by volume. Mass by volume. So mass of the nuclei can be written as mass of each proton into number of nucleons. Can I write like that? Because the mass of neutron, if we assume neutron mass and proton mass are same, then we can write a total mass of the nucleus can be written as mass of the proton into number of protons plus mass of the neutron into number of neutrons. Is it correct or not? So this is the total mass of the nuclei. Now if a proton mass and a neutron mass are same, then m into np plus m into nn. Can I write like this? If a mass of proton and neutron are same, so can I take a mass of proton as m, mass of neutron also as m. Now take m as common, m into number of protons plus a number of neutrons. So this is the mass of the nuclei. Now number of protons plus number of neutrons can be written as A. Number of protons plus number of neutrons capital A raichu. So that mass can be written as a mass of proton into A, or simply mass of neutron into A also we can write. So now by volume 4 by 3 pi into R naught cube into A. Volume already calculated some previous law. Substitute that. Then A and A get cancel out now. Is equal to mass of proton by 3 into mass of proton by 4 pi into R naught cube. This is the formula for nuclear density. So write it as small m. So from that one, from this one, can you conclude anything? This conclusion. Now from this one, we can conclude that this density is independent on mass number A, but volume is dependent, mass is depends, and radius also depends, but density is independent. That is the important theoretical point. So nuclear density is independent on A. So question chance undi. Nuclear density depends on A as option. So A square, A cube, A power 1 by 3, next A power 0. Which option is correct? Nuclear density. Which option is correct? First one or last one? So last one is the correct one. A power 0. Nuclear density is independent on A or simply directly proportional to A power 0. We can say like that. That is the important theoretical point from this one, right? Density. Note and write. Note. Nuclear density is independent on mass number A, independent on capital A. This is an important theoretical conclusion from this derivation. Go through the rows. Open your material. Material opening. One minute. So this density value is around order of 10 power 17. Order of 17. That means
this density is independent on A, so that we can conclude that density of hydrogen is same as density of uranium. So uranium heavy nucleus and hydrogen light nucleus and number atomic number takku kada, mass number kuda takku undalu. So based on mass number, hydrogen is light nuclei and uranium is a heavy nuclei. For light nuclei and heavy nuclei, nuclear density is the same only, because that is independent on A. Nuclei number మీద depend avadu, A మీద depend avadla nuclei number. So that for light nuclei and for heavy nuclei, nuclear density is same only. Nuclear density ఎలా ఉంటది, హైడ్రోజన్ తీసుకున్నా హీలియం తీసుకున్నా లేదు హెవీ న్యూక్లియర్ యురేనియం తీసుకున్నా న్యూక్లియర్ డెన్సిటీ సేమ్ గానే ఉంటది. అండ్ వాల్యూ ఎలా ఉంటది, ఆర్డర్ ఎలా ఉంటది, that is the order of 10 power 17. If you substitute these values, then you will get 10 power 17. Order of 10 power 17. Next problems okay. Go through the question number 1. A nucleus disintegrate into two nuclear parts which have their velocities are in the ratio 2:1. The ratio of their nuclear sizes will be. Here velocity ratio is given, is asking about a nuclear size ratio. Nuclear size means nothing but radius. Radius ratio you have to calculate. So try to solve that one. So velocities are given, so that use the conservation of linear momentum. Linear momentum of first one, that is m1 v1 equal to m2 v2. From this one, v1 by v2 equal to m2 by m1. So velocity ratio is given as 2:1. So 2/1 equal to m2 by m1. Why I am writing like this? Velocity ratio is given. Instead of v1 by v2, just I am substituting 2:1. That is given. Next, we need to calculate a ratio of their nuclear sizes, means we need to calculate ratio of their radii. Now what is the relation between mass and radii? Or mass and A? Mass ki A ki relation enti? So directly proportional. So that mass of any nuclei can be written as mass of proton into A2 by mass of proton into A1. Can I write like this? This is nothing but 2/1. Mass can be written as number of protons into mass of the proton. Number of protons and number of protons plus neutrons into mass of each proton. Nothing but A. M into A. Mass name and rasnam. Mass of neutron into mass number A and rasnam. Now cancel mass on both sides. Mass here. Then you will get A2 by A1 as A2 by A1 equal to 2/1. Then A1 by A2. A1 by A2 1:2. A1 by A2 is 1:2. Now what is the basic formula for ratio of radii? Radii of first one by radii of second one can be written as ratio of radii formula R1 by R2 equal to R0 into A1 power 1/3 by R0 into A2 power 1/3. Can I write like this? R1 R2 ratio. Cancel R0. Then A1 by A2 whole power 1/3. A1 by A2 whole power 1/3. So A1 by A2. A1 by A2 value is how much from here? 1/2. So 1/2 whole power 1/3. That is the answer. So fourth option is the correct one. 1/2 whole power 1/3. Or 1/2 power 1/3. So radius formula is only one formula is there, that equal to R equal to R0 into A power 1/3. We need to use that formula only. But velocities are given, so that velocities are given. From that one, just I equated momentum because momentum is conserved. So from that one, you got mass ratio. Mass is directly proportional to A mass number. So that mass ratio is directly proportional to mass number ratio. From that one, you can substitute that one in radius ratio, then you will get the answer. Next. That is all question number 2, 3, 4, 5.
Next. Question number 2. Solve question number 2. Second one. If the nucleus 13Al27 has a radius about 3.6 Fermi, then 32Te125 would have the radius approximately. So radius of the first one is given as 3.6. We need to calculate radius of the second one. Write down the given data first. Radius of first element is R1 equal to 3.6 Fermi. Next, radius of the second one we need to identify. Next, mass number of first one. Mass number of first one is how much? 27. Let it be A1. Mass number of second one 125. Let it be A2. So these are given data. So Z to sambandham untadu. Radius calculation go only A to is relate ayi untadu. Z में sambandham untadu. Z में depend avadu. So R2 by R1 can be written as R2 by R1 equal to A2 by A1 whole power 1 by 3. Can I write like this? Because R is directly proportional to A power 1 by 3 na. So R2 by R1 can be written as A2 by A1 whole power 1 by 3. Substitute A2 A1 values. A2 is 125. A1 27 whole power 1 by 3 is equal to 2 power 5 cube. Now 125 can be written as 5 cube. Next 27 can be written as 3 cube whole power 1 by 3. R2 by R1 can be written as R2 by R1 equal to whole cube. Dinki cube and dinki cube and so that can I write 5 by 3? 5 by 3 whole cube and rasi 5 by 3 whole cube whole power 1 by 3 only. So cancel it. Then R2 can be written as R2 equal to 5 by 3 into R1. Substitute R1 value 5 by 3 into R1 is how much? 3.6 is equal to 5 into 1.2 is equal to 6 Fermi. Fourth option. The radius calculation and question number 3. Radius of germanium is measured to be twice the radius of beryllium. Then the number of nucleons in germanium. So what is the given condition? Go through the question number 3. Let's go through the question number 3. Radius of germanium nuclide is measured to be twice the radius of beryllium. Then the number of nucleons in germanium. Number of nucleons in germanium means what we need to calculate. Calculate number of nucleons in germanium means what we need to calculate. We need to calculate which value, Z or A minus Z. Number of nucleons ante calculate. So mass number A calculate mass number anna number of nucleons anna okate. Number of nucleons is nothing but protons plus neutrons in the nucleus. Nothing but mass number. Mass number calculate. What is the given condition? Radius of germanium is equal to radius of beryllium. Twice the radius of beryllium. Is it correct or not? That is the given data. Radius of germanium equal to twice the radius of beryllium. Then radius of germanium formula R equal to R naught into A value is how much? Germanium. For a germanium A value we need to calculate A power 1 by 3 equal to 2 into R naught into. So A value of beryllium is 9. 9 whole power 1 by 3. So radius formula R naught into A power 1 by 3. Or write down the other step. One more step. Write down one more step. This is a of G. This is a of beryllium whole power 1 by 3. So R naught get cancelled out. A of G we need to calculate. That is A power 1 by 3 equal to 2 into beryllium A value 9 to whole power 1 by 3. Then A equal to
take a cube on both sides. Cube this becomes AG. So 2 cube 9 whole power 1/3 means 9 only. Then 2 cube means 8. 8 into 9 70. Calculation ఒకసారి చూడండి. So here just I am taking cube on both sides. వీడు కాకుండా తర్వాత క్యూబ్ తీసుకుంటున్నాం. A power 1/3 whole cube అంటే A మిగులుతుంది. So 2 power cube 2 cube nothing but 8. 9 whole power 1/3 whole cube means 1/3 and cube will cancel out. So 9 only. So 8 into 9 72. Question number 4. Question number 4. Mn and Mp are mass of neutron and mass of proton respectively. Then, if element having atomic mass capital M has a n number of neutrons and z number of protons, then correct relation is. Next, question number 4. Try to solve question number 4. Total mass of the nuclei can be written as. So here mass of protons are how many? So Mn is the mass of neutrons into number of neutrons. Number of neutrons is A minus Z plus mass of proton into number of protons are nothing but Z. So total mass of the nuclei. Mass of the nuclei and so in a nuclei n number of protons, n number of neutrons also there. Now what is the total mass? Mass can be written as number of protons into mass of each proton plus number of neutrons into mass of each neutron. Is it correct or not? Nucleus lo em untai protons untai neutrons untai. Total mass kavalante protons anni protons mass plus anni neutrons mass add cheyali. So this is the total mass of the number of protons. So number of protons into mass of each proton, number of neutrons into mass of each neutron. This is the total mass of a nuclei. దీన్ని ఒక nuclei total mass అని చెప్తాం. Now, so we can write this one as like this. Number of protons can be represented with Z. దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం మనం? Number of protons ని Z తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. Number of neutrons అంటే A minus Z. So that Z into number of mass of each proton, A minus Z into mass of each neutron. This is the total mass of the nuclei. దీని ఏమంటాం? Total mass of the nuclei అంటాం. Nuclei mass ఎప్పుడు ఇలా రాయాలి. Is this clear or not? Now, so this mass is always greater than the element mass, mass of that atom, or in particular periodic table, mass of each atom is there, na? So that value is different from this value. If you calculate like this and mass of that element is m, so there is a difference in these two values. And individual values అన్ని యాడ్ చేసి ఒక మాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. దాన్ని దేంతో కంపేర్ చేస్తారు? పీరియాడిక్ టేబుల్ లో ఉన్న మాస్ తో కంపేర్ చేసాం అనుకోండి, there is a difference. ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఆ రెండు ఎగ్జాక్ట్ గా సేమ్ అవ్వవు. ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది? ఇది ఎక్కువ ఉంటుందా, ఇది ఎక్కువ ఉంటుందా? పీరియాడిక్ టేబుల్ లో ఉన్నది ఎక్కువ ఉంటుందా, మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసింది ఎక్కువ ఉంటుందా? So calculate చేసింది ఎక్కువ ఉండదు. This is always greater than m, mass of the element, or mass of the element is less than the mass of the nucleons. Nucleons mass కన్నా తక్కువ ఉంటుంది. వచ్చిన మాస్ ఎలా ఉంటుంది? న్యూక్లియన్స్ మాస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, వచ్చిన మాస్ తక్కువ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మాస్ డిఫెక్ట్. ఆ రెండింటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏమంటాం? మాస్ డిఫెక్ట్ అని చెప్తాం. So which relation is correct now? First relation, m is less than number of proton, number of neutrons into mass of each neutron, number of protons into mass of each proton. First option. Next, question number 5. Go through the question number 5. Question number 5. The nuclear radius of nucleus with the nuclear number 16 is 3 into 10 power minus 15 meter. Then nuclear radius of nucleus with nuclear number 128 is.
Go through the question number 5. Try to solve question number 5. Question number 5 solve చేయండి. Now R1 is how much from given data? Radius of first one is R1 equal to 3 into 10 power minus 15 meter. A1 16, A2 128, R2 we need to calculate. Then R2 by R1 can be written as A2 by A1 whole power 1 by 3. Then R2 can be written as R2 equal to R1 into A2 by A1 whole power 1 by 3. Substitute the values. R1 is 3 into 10 power minus 15. Next A2 value 128. A1 value 16 whole power 1 by 3. Then this can be written as R2 can be written as now R2 equal to 3 into 10 power minus 15 into 128 by 16. 128 by 16 means 8. 8 whole power 1 by 3. So 8 whole power 1 by 3 can be written as 2. 8 whole power 1 by 3 and then the 2. So 2 into 3. 6. 6 into 10 power minus 15 or 6 Fermi. 6 Fermi. Completed? So what is today's work? You have to complete nuclear size and radius related problems in level 1. Level 1 is complete here. Next one. General properties of nuclear force. Properties of nuclear force. Next slide heading. Properties of nuclear force. Properties of nuclear force. So nuclear force means that is a force between nucleons. Nucleons means protons and neutrons. That is the force between positive charges only, na? Because what is the charge of the nucleus? Nucleus charge and the positive or negative or neutral. Nucleus is positively charged. Positively charged. Entire positive charge is concentrated at center of the atom, that is called nucleus. So nucleus is nothing but a positively charged one. So positive charges on any positive charges. So that there exists attraction force or repulsion force. Any positive charges on attractive force undala, repulsive force undala. Repulsive force undala. But this nuclear forces are attractive forces in nature. Nuclear forces ne em cheppali attractive forces ante ee chenna bit iste chalu manaku answer pothund. So nuclear force attractive forces are repulsive forces ante that is attractive forces. Nuclear force, these forces are attractive forces in nature. These forces are the cause for the stability of the nuclei. And the nucleus stable on this split ayipokunda undante, that is the basic cause of that one is nuclear forces only. So nuclear forces are positive madhilo unna repulsion ni bind chesinde force enti, that is called the nuclear force. So here nucleons are there in nucleus. Nucleons madhilo unde positive charge and balance chese forces enti, oppose chesi balance chese force enti nuclear forces. These nuclear forces are attractive forces in nature and these are the basic cause for stability of the nucleus. Next one, nuclear forces are short range forces because they exist in only order of 10 power Fermi, 10 power minus 15 meters or 1 Fermi lone exist outai. And takku range lo unna forces entante nuclear forces. Nuclear forces are this short range forces. Nuclear forces are called short range forces. Endukani only within the nucleus exist outai. Outside nucleus in nuclear forces undavu.
So that these are called short range forces. Next, nuclear forces are so attractive in nature anna. Avuna? Nuclear forces em cheppali? Attractive in nature. Next, strong or weak? Strongest forces. అంటే పాజిటివ్ చార్జ్ ఉండే అంటే రిపల్సన్ ఫోర్స్ ని బైండ్ చేసి ఉంచాలంటే ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి? అన్ని పాజిటివ్ చార్జ్లే అన్నిటిని బైండ్ చేసి ఉంచాలంటే అంటే ఆ పాజిటివ్ చార్జ్ నుంచి వచ్చే రిపల్సన్ ని ఓవర్కమ్ చేయాలి. సో దట్ దీస్ ఆర్ ది స్ట్రాంగెస్ట్ ఫోర్సెస్ ఇన్ నేచర్. న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్ ఆర్ స్ట్రాంగెస్ట్ ఫోర్సెస్ ఇన్ నేచర్. సో ఇది స్ట్రాంగెస్ట్ ఫోర్సెస్. ఉన్న ఫోర్స్ అన్నింటిలో ఏ లెసన్ లో అంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉన్నాయి, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఉన్నాయి. ఏ ఫోర్స్ తీసుకున్నా స్ట్రాంగెస్ట్ ఏది? న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్. షార్ట్ రేంజ్ ఏది? న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్. ఉన్నట్లో షార్ట్ రేంజ్ అంటే న్యూక్లియరే, స్ట్రాంగెస్ట్ అంటే న్యూక్లియరే. అండ్ దీస్ ఆర్ నాట్ సెంట్రల్ ఫోర్సెస్ అంటే సెంటర్ టు సెంటర్ యాక్ట్ చేయవు ఈ ఫోర్సెస్ ఏమి. దీస్ ఆర్ నాట్ సెంట్రల్, నాన్ సెంట్రల్ ఫోర్సెస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎక్స్చేంజ్ ఫోర్సెస్. న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్ ఇంకో పేరేంటి? ఎక్స్చేంజ్ ఫోర్సెస్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. దీస్ ఆర్ ది బేసిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్. రైట్. సో మెయిన్ కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే అట్రాక్టివ్ ఆర్ రిపల్సివ్ అనే దగ్గర మెజారిటీ కన్ఫ్యూజన్, మేజర్ పీపుల్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో దీస్ ఆర్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్. ఎందుకని రిపల్సన్ ఫోర్సెస్ ని ఓవర్కమ్ చేసి బ్యాలెన్స్ చేస్తాయి. ఆల్రెడీ రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది, వాటిని ఓవర్కమ్ చేసి బైండ్ చేసి ఉండే ఫోర్సెస్ ఇవి. Next heading, mass defect. Next heading, mass defect. So periodic table, mass of nucleus ఏమంటాం? Periodic table. In periodic table there is a mass that is called mass of the nuclei, that is represented by letter capital M. Capital M తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. That is nothing but mass of a nuclei. Next, so number of protons are Z number of protons are there, and A minus Z number of neutrons are there. Next, mass of each proton is, let it be Mp, mass of neutron is Mn. If we add these, then Z into mass of proton plus A minus Z into mass of neutron is nothing but mass of the nuclei. Mass of the nuclei ni ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు మనం? Mass of proton into number of protons Z. Next, mass of neutron into number of neutrons A minus Z. This is the mass of a nuclei. Nuclei mass ఇది. Nucleic mass can be written as mass of Z number of protons into mass of each proton. That is nothing but total mass of protons. Similarly, mass of neutron into A minus Z is nothing but mass of neutrons. Now this entire addition or if you add these two, then you will get that is the mass of the nuclei. దీన్ని ఏమంటాం? న్యూక్లియై మాస్ అంటాం. అండ్ ఒరిజినల్ గా ఒక మాస్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క న్యూక్లియైకి. హైడ్రోజన్ కి ఒక మాస్ ఉంటుంది, హీలియం కి ఒక మాస్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై క్యాపిటల్ M. బట్ దిస్ ద క్యాల్కులేటెడ్ వన్, దిస్ ద ఫిక్స్డ్ వన్. అంటే ఒక దానికి ఒకటి ఫిక్స్ చేస్తారు. సో ఇది ఇలా క్యాల్కులేట్ చేసాం మనం. ఈ రెండు సేమ్ గా ఉంటాయా? ఆన్సర్ ఈజ్ నో. ఈ రెండు సేమ్ గా ఉండవు. సో దెర్ ఈస్ ఏ స్మాల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. దట్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ మాస్ డిఫెక్ట్. ఆ డిఫరెన్స్ ఏమంటాం? మాస్ డిఫెక్ట్ అంటాం. ఎందుకు వస్తుంది ఆ డిఫరెన్స్? ఎందుకు వస్తుంది డిఫరెన్స్ అంటే ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ కంబైండ్ అయ్యి న్యూక్లియస్ ఫామ్ అవ్వాలి, అవునా? ఆ ఫామ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొంత మాస్ లాస్ అవుతుంది. ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ కంబైండ్ అయ్యి న్యూక్లియస్ ఫామ్ అవ్వాలి. ఆ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు కొంత మాస్ లాస్ అవుతుంది. సో ఆ లాస్ నే మాస్ డిఫెక్ట్ అంటాం. ఆర్ డిఫరెన్స్ ఇన్ దోస్ టూ masses is called mass defect. So mass defect is the sum of masses of nucleons minus mass of the nucleus. Mass of the nucleons ఏం రాసాం? ఆల్రెడీ రాసాం చూడండి. Z into mass of proton, A minus Z into mass of neutron. That is the total mass of the nucleons minus mass of the elemental nuclei. This is called a mass defect. దీనే mass defect అని కూడా చెప్తాం. రైట్. So write down this one and this one also.
మరి ఎలక్ట్రాన్ మాస్ కన్సిడర్ చేసుకోమా? అది కన్సిడర్ చేసిన చాలా తక్కువ, అది కంపేర్ టు ద ప్రోటాన్ మాస్. ఎన్ని టైమ్స్ తక్కువ ఉంటుంది? ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ మాస్ ఎన్ని టైమ్స్ ఉంటాయి? 1800 టైమ్స్ తక్కువ ఉంటుంది ఇయర్లీ. రెండు మాస్ డిఫెక్ట్ కి డెల్టా ఎం. మాస్ డిఫెక్ట్ దేంతో డినోట్ చేస్తాం? డెల్టా ఎం. Z into mass of proton plus A minus Z into mass of neutron minus M. That is mass of the nuclei. Neutron. M electrons తీసుకున్నాం. Next heading, packing fraction. Simply packing fraction is the ratio of mass defect to the number of nuclei. Mass defect ki number of nuclei ఉన్న ratio ని అంటాం packing fraction అని చెప్తాం. Right. Packing fraction equal to delta M by A. Or packing fraction is mass defect per nucleon. Definition है. Mass defect per nucleon is called packing fraction. Mass defect per nucleon is called packing fraction. And equation for that one is delta M by capital A. Now, what is the physical significance of packing fraction? Packing fraction physical significance enti? What is the physical significance of packing fraction? Based on the packing fraction value, we can conclude about the stability of the nuclei. So stable ga undalante packing fraction ela undali? Takku undali, ekku undali? So packing fraction తక్కువ ఉంటే స్టేబుల్ గా ఉంటుందా, ఎక్కువ ఉంటే స్టేబుల్ గా ఉంటుందా? సో ప్యాకింగ్ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ తక్కువ ఉండాలి. సో ప్యాకింగ్ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి? అన్ని పాజిటివ్సే ఉంటాయా, నెగిటివ్స్ కూడా ఉంటాయా, జీరో కూడా తీసుకుంటుందా? సో హియర్ ప్యాకింగ్ ఫ్రాక్షన్ విల్ టేక్ పాజిటివ్ వాల్యూస్, నెగిటివ్ వాల్యూస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ జీరో ఆల్సో. జీరో ఉంటుంది, పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, నెగిటివ్ వాల్యూస్ కూడా ఉంటాయి. సో ప్యాకింగ్ ఫ్రాక్షన్ తక్కువ ఉంటే స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉందని చెప్తాం. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ క్రైటీరియా ఆర్ ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్. Packing fraction physical significance ఏంటి? Based on packing fraction value we can conclude about stability of the atom. Stability of the atom ని conclude చేయొచ్చు. Now packing fraction is the measure of stability. Packing fraction is the measure of stability of the nucleus. Smaller the value of packing fraction, larger the stability. And packing fraction may be positive, negative or zero. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ నుంచి ఈక్వేషన్స్ ఏం అడగడు, అడిగితే డెఫినేషన్ అడుగుతాడు, లేదంటే లేదు. కానీ ఇవి బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వన్ యూ నీడ్ టు కంక్లూడ్ దీస్. సో ప్యాకింగ్ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి? పాజిటివ్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ ఉంటుంది, జీరో కూడా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ప్యాకింగ్ ఫ్రాక్షన్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఆటమ్? స్మాల్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్యాకింగ్ ఫ్రాక్షన్ దెన్ లార్జర్ ఈస్ ద స్టెబిలిటీ. అంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అనమాట. వాల్యూ తక్కువ ఉండాలి, ప్యాకింగ్ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ తక్కువ ఉంటేనే స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. అంతే, ఆ కాన్సెప్ట్ చాలు. దీని నుంచి ఈక్వేషన్ పార్ట్ కానీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఉండవు. 2 పాయింట్లు రాయండి. ప్యాకింగ్ ఫ్రాక్షన్ is the measure of stability. Smaller the value of packing fraction, larger the value of stability. Next, packing fraction may take positive, negative and zero values. So packing fraction curve, draw this one. Packing fraction and mass number curve. Next heading, packing fraction and mass number curve. The graph drawn between packing fraction and mass number. So this is a packing fraction. This is a mass number here. ప్యాకింగ్ ఫ్రాక్షన్ లీస్ట్ వాల్యూ ఏది? ఇదే కదా, అవునా? సో దీనికి కరస్పాండింగ్ గా ఉన్న ఏ వాల్యూ? దట్ ఈస్ అరౌండ్ 56 ఫర్ ఐరన్. 54 or 56. సో ఐరన్ స్టేబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే ప్యాకింగ్ ఫ్రాక్షన్ తక్కువ ఉన్నది కరస్పాండింగ్ గా ఉన్న ఏ వాల్యూ, ఏ ఎలిమెంట్ తక్కువ ఉందో దానికి ఎక్కువ ఉంటుంది స్టెబిలిటీ.
So this is correspond to 16, A equal to 16. This is correspond to 240. అంటే 16 below ప్యాకింగ్ ఫ్రాక్షన్ ఎలా ఉంది? ఎక్కువ ఉంది. 240 above ప్యాకింగ్ ఫ్రాక్షన్ ఎలా ఉంది? ఎక్కువ ఉంది. అంటే 16 below అయినా 240 above అయినా అన్స్టేబుల్ అని చెప్తా. ప్యాకింగ్ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా. ప్యాకింగ్ ఫ్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటే స్టేబుల్ అన్స్టేబుల్? అన్స్టేబుల్. ప్యాకింగ్ ఫ్రాక్షన్ తక్కువ ఉంటే స్టేబిలిటీ ఎక్కువ ఉన్నట్టు. సో లెస్ దాన్ 16 మోర్ దాన్ 240 ఏ వాల్యూస్ కి స్టెబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది. Between 16 and 240 stability is more. In the conclusion, ఈ గ్రాఫ్ నుంచి conclusion. What are the conclusions are there? A less than 16 and A greater than 240. Packing fraction is more so that stability is less. That is the first conclusion. A less than 16 and A greater than 240. Packing fraction value is high. So stability is low stability. Next one. If 16 less than A less than 240 correspond to high stability. Between 16 and 240 region is more stable. Only these are the conclusions. Now from packing fraction, what we need to conclude about stability? Packing fraction A explain chestadi, stability explain chestadi. So if packing fraction is lesser, stability is more. Now from that graph we can conclude that between 16 and 240 packing fraction is less so that stability is more. Less than 16 and greater than 240 packing fraction is more so that stability is low. లాస్ట్ వన్ ఉంది బైండింగ్ ఎనర్జీ అండ్ బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియన్. ఈ రెండు డిస్కస్ చేస్తే టాపిక్ అయిపోద్ది. న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్స్ డిస్కస్ చేయాలి. అంటే దీని నుంచి కూడా థియరిటికల్ కంక్లూజన్స్ బైండింగ్ ఎనర్జీ కర్వ్ ఒకటి ఉంటుంది. సో దీని నుంచి కూడా థియరిటికల్ కంక్లూజన్స్ డిస్కస్ చేయాలి. సో ఈరోజు వర్క్ ఏం చేస్తారు?